எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஹீம்ஸ் பர்பிள் டைரி. நார்மலாக ப்ளவுஸ் வந்து ஸ்டிச் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் ஹேண்ட் பார்ட் ரெடி பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து ஃபேப்ரிக் க்ளூவை அந்த ஹேண்டோட இன்னர் கார்னரில் நான் அப்ளை பண்ணுறேன். க்ளூ மேலே நம்ம ஒரு ஸ்டோன் செயினை அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ லென்த் தேவையோ அதை வந்து மெஷர் பண்ணி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. மறுபடியும் அந்த ஸ்டோன் செயின் ப்ளேஸ் பண்ணதுக்கு அவுட்டர் கார்னரில் க்ளூ அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதில் நீங்கள் வந்து பால் செயினை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு 5 minutes விட்டுருங்க. அதுவே க்ளூவும் செயினில் செட் ஆகிரும். இதுக்கு மேலே நம்ம இன்னொரு செயினை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோரில் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், அங்கே இந்த மாதிரி செயின்ஸ் கிடைக்கும். நான் வந்து ஸ்டோன் அண்டு பால் காம்பினேஷனில் வாங்கியிருக்கேன். இதை வந்து நம்ம க்ளூ யூஸ் பண்ணி பேஸ்ட் பண்ண முடியல, அதனால் வந்து நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். நீடில் வச்சு 2 பால் செயினாக விட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கோங்க. ஹேண்டோட கார்னர் பார்ட் டன். நெக்கும் நம்ம சேம் ஹேண்டுக்கு பண்ண மாதிரியே தான் க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஸ்டோன் செயின் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணுறோம். ட்வீசர் யூஸ் பண்ணி அதை பர்ஃபெக்டாக பேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. சேம் க்ளூ அப்ளை பண்ணி பால் செயின் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கிறோம். கீழேயும் பால் அண்ட் ஸ்டோன் காம்பினேஷனில் க்ளூ யூஸ் பண்ணி நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். அடுத்து நம்ம பீட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பீட்ஸை நீடில் ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறம் அந்த பீட்டை விட கொஞ்சம் சின்ன சைஸாக ப்ளேஸ் பண்ணுங்கள். நீடில் டவுன்வர்ட்ஸில் உள்ளே குத்திடுங்க. அடுத்து கொஞ்சம் தள்ளி நீடில் வெளியே எடுங்க. இதே மாதிரி 2 பீட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணி உள்ளே குத்தி எடுத்து பீட்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணுறோம்.
பக்கம் பண்ண மாதிரியே நீங்கள் அந்த சைடும் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஒரு குந்தன் பேட்ச் ஒர்க்கில் க்ளூ அப்ளை பண்ணி அதை வந்து நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக பேஸ்ட் பண்ணுறோம். அகைன் அதை சுற்றி நம்ம இப்போ ஒரு ஸ்டோன் செயினை ப்ளேஸ் பண்ணலாம். க்ளூ அப்ளை பண்ணி ஸ்டோன் செயின் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டோன் செயின் ப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு டபுள் செயினை நம்ம வந்து அவுட்டர் சுற்றி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். இதே மாதிரி நீங்கள் ஹேண்ட் பார்ட்டுக்கும் பண்ணிக்கலாம். இது கூட கொஞ்சம் பீட்ஸ் வச்சு கீழே வந்து நான் டிசைன் பண்ணியிருக்கேன். ஹேண்டில் அங்கங்கே க்ளூ அப்ளை பண்ணி பீட்ஸை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. எம்டியாக இல்லாமல் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். Thanks for watching these videos. For more videos, please do subscribe. Subscribe பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆல்னு ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க.